வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். எல்லாரும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இன்னைக்கு நம்ம என்ன லேர்ன் பண்ண போறோம்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? டுடே வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் வாட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனிஸ்ல பிளேஸ் ஆகுறதுக்கு தேவையான சம் டிஎஸ்ஐ ப்ராப்ளம்ஸ், மோஸ்ட் ஆஸ்க்டு டிஎஸ்ஐ கொஸ்டின்ஸ். இப்ப சில கம்பெனிஸ்ல வந்து இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ரிப்பீட்டடா கேட்பாங்க. இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் பிளேஸ்ட் இன் அ கம்பெனி அப்படின்ற மாதிரிலாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே நம்ம சீரீஸ் ஆஃப் வீடியோஸ்ல பார்க்க போறோம். சீரீஸ் ஆஃப் வீடியோஸ்னா அப்லோட் பண்றது இல்ல, லைவ்ல நான் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாவே டீச் பண்ண போறேன். ஓகேங்களா? எத்தனை பேர் ஓகே நான் ரெடி, ஐ எம் வெரி எக்ஸைட்டட் டு ஸ்டார்ட் திஸ் செஷன் அப்படின்னு சொல்றீங்களோ அவங்க எல்லாம் கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. லெட்ஸ் வெயிட் ஃபார் அ மினிட் அண்ட் தென் வி வில் ஸ்டார்ட் அவர் செஷன். ஐ ஹோப் இந்த செஷனை வந்து நீங்க மறக்காம ஃபாலோ அப் பண்ணுங்க. திஸ் வில் கிவ் யூ அ லாட் ஆஃப் இன்சைட்ஸ் அண்ட் லாட் ஆஃப் இப்போ இதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா யூ வில் பி ஏபிள் டு அட்டெண்ட் அப்பியர் ஃபார் எனி ஆஃப் த இன்டர்வியூஸ் அண்ட் கிராக் பண்ற அளவுக்கு இட் இஸ் அ தட் லெவல்ல தான் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ எவ்ரி ஒன் ஆல் செட், ஷால் வி ஸ்டார்ட் அவர் செஷன்? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போறோம், which is merge and move. ப்ராப்ளம் என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, there we will be going to get an array of elements. ஓகேங்களா? 0 2 2 2 0 0 6 6 0 and 18 சொல்லி ஒரு அரே இருக்கு. அவர் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ், இப்ப ரெண்டு நம்பர்ஸ் வந்து சேமா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. விச் மீன்ஸ் இப்ப வந்து இந்த டூவும் நெக்ஸ்ட் எலிமெண்ட்டும் சேமா இருக்கு. சோ அதை நான் ஆட் பண்ணிட்டு இப்ப சி 0ன்றது 2ன்றது சேமான்னு கேட்டா இல்ல. ஓகே, ஆஃப்டர் தட் இந்த டூவும் நெக்ஸ்ட் எலிமெண்ட் டூவும் சேமான்னு கேட்டா ஆமா. ஸோ வாட் ஐ எம் கோயிங் டு டூ, ஐ எம் கோயிங் டு ஆட் 2 plus 2 which is equal to 4 and then அதுக்கு அடுத்து இருக்க பொசிஷனுக்கு நான் என்ன பிளேஸ் பண்ணணும்னா 0ன்றது பிளேஸ் பண்ணணும். ஆஃப்டர் தட் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னது 2 டூவும் நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது சேம் இல்லை. ஏன் அப்படின்னா சி இங்க 0வா ரீப்ளேஸ் ஆயிடுச்சு அண்ட் தென் 2 இருக்கு. தென் பாத்தீங்கன்னா 0 0 அண்ட் தென் 6ஐயும் நீங்க ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா, ஏன் ஆட் பண்றேன், பிகாஸ் 6 plus 6ம் சேமா இருக்கு, which means the element here and the element after this is same. அப்படி சேமா இருந்துச்சுன்னா நான் அதை ஆட் பண்ணிட்டு செகண்ட் எலிமெண்ட்டுக்கு பதிலா 0ன்றத பிளேஸ் பண்ணணும். ஆஃப்டர் தட் எகைன் ஒரு 0 18. திஸ் இஸ் வாட் த ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் கால்குலேஷன். ஆஃப்டர் தட் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஜீரோஸ் எல்லாம் எண்ட்ல போட்டுறணும், நம்பர்ஸ் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட்ல வைக்கணும். அப்படின்னா என்ன பண்ணும், 4 2 12 18. ஆஃப்டர் தட் நம்ம எல்லா ஜீரோஸையும் இன்சர்ட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? திஸ் இஸ் வாட் த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் என்னது, இப்போ ஒரு அரே ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும். அந்த அரே ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ்ல ஒரு பக்கத்து எலிமெண்ட்டும் அதுவும் சேமா இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ வாண்ட் டு ஆட் இட் டுகெதர் அண்ட் தென் அந்த ஆட் பண்ண வேல்யூவை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன்ல போட்டுருவோம் அண்ட் தென் வி வில் பி கோயிங் டு பிளேஸ் 0. ஓகேங்களா? இன்ஸ்டெட் ஆஃப் த செகண்ட் எலிமெண்ட் வி ஆர் கோயிங் டு பிளேஸ் 0. அதுக்கு அடுத்து 0வும் 2வும் சேமான்னு பாக்குறோம், இல்ல. ஓகேப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் விட்டாச்சு, 0 0ன்னு போட்டோம். தென் 6 சேமான்னு பாத்தீங்கன்னா ஆமா, 6 சேம். So we need to add up the solution. 6 plus 6 which is equal to 12 போட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற செகண்ட் 6 இருந்துச்சு இல்லையா, அந்த இடத்துல நான் என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணணும், 0வை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். ஆஃப்டர் தட் அடுத்து இருக்க 0 and then 18. Once you have done with this, what you need to do na, எல்லா நியூமரிக் வேல்யூஸையும் ஃப்ரண்ட்ல போட்டுட்டு ஜீரோஸா எண்ட்ல போடணும். தட் இஸ் வாட் அவர் ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன். ஓகேங்களா? ஓகே, இதுக்கு நான் வந்து எப்படி என்ன அப்ரோச் பண்றோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நான் பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயின்குள்ள ஒரு அரே வாங்கிடுறேன், int of arr which is equal to inside a curly bracket
நான் வந்து இந்த அரேவை பாஸ் பண்ணிடுறேன். ஓகே, அரேவை பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் ப்ராசஸ் நம்ம என்ன பண்ணணும், பக்கத்துல இருக்க எலமெண்ட்டும் இதுவும் சேமான்னு சொல்லி பார்த்து இஃப் இட் இஸ் சேம் ஐ நீட் டு ஆட் இட் வித் த வேல்யூ. கரெக்ட்டுங்களா? ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நான் என்ன பண்ணணும், அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற செகண்ட் வேல்யூவை ஜீரோவா நான் பிளேஸ் பண்ணும். ஸோ அதுக்கு நம்ம இப்ப சொல்யூஷன் போட போறோம். நான் என்ன பண்றேன், int n is equal to array dot length சொல்லி சொல்லிடுறேன். I am defining the variable to each and every time நான் array dot length சொல்லக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நான் n என்ற ஒரு வேரியபிள அரேயோட லென்த்தை ஸ்டோர் பண்ணிடுறேன். ஓகேங்களா? ஸ்டோர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஃபார் லூப் ஏன் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா டிராவர்ஸ் பண்ணி ஒவ்வொன்றும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்ல. ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு யூஸ் அ ஃபார் லூப். ஃபார் int I is equal to 0, I less than n, I plus plus. After this நான் என்ன பண்றேன், if இப்ப நான் என்ன பண்ணுனா அரே ஆஃப் ஐயும் அரே ஆஃப் I plus 1 சேமானு பாக்குறேன். if it is same I want to add up. கரெக்ட்டுங்களா? அந்த கண்டிஷனை நான் இங்க ஆட் பண்றேன். if array of I which is equal to array of I plus 1 இருந்துச்சுன்னா what should I need to do, I want to add both the values and place it at array of I. கரெக்ட்டுங்களா? அப்ப array of I ல நான் என்ன வேல்யூ கொடுக்கணும், array of I plus 1 என்ற வேல்யூவை இன்சர்ட் பண்ணணும். கரெக்டா? சாரி, array of I plus array of I plus 1, array of I plus array of I plus 1. ஓகே, ஆஃப்டர் திஸ் அரே ஆஃப் I plus 1க்கு நான் யாரை கொடுக்கணும், ஐ வாண்ட் டு இன்சர்ட். இப்போ நான் இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிட்டேன், அரே ஆஃப் ஐயையும் அரே ஆஃப் I plus 1ஐயும் ஆட் பண்ணிட்டேன். நவ் ஐ வாண்ட் டு ப்ரொவைட் அரே ஆஃப் I plus 1 0. ஆட் அப் பண்ண வேல்யூ அரே ஆஃப் ஐல இருக்கும். ஆட் அப் பண்ணதால நம்ம இந்த வேல்யூவை ஜீரோவா கன்வெர்ட் பண்றோம். ஸோ அரே ஆஃப் I plus 1 which is equal to 0 நம்ம கொடுத்துறோம். ஓகேங்களா? ஓகே, இதுல ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் நடந்திருக்கும். நம்ம ஃபார் அவர் கன்ஃபர்மேஷன் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆச்சான்னு சொல்லி செக் பண்ணிடலாம். ஃபார் int I is equal to 0, I less than n, I plus plus, system dot out dot print of array of I. இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணேன்னா let's see what is happening behind the scene. Array index out of bound. ஓகே, திஸ் ஷுட் பி n minus 1. ஏன்னா வந்து நம்ம n-க்கு அடுத்த வேல்யூ, அதாவது அரே ஆஃப் I வந்து இப்ப லென்த்னு வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். லென்த்தோட எண்டுக்கு அடுத்த வேல்யூவும் நான் செக் பண்றதுக்காட்டிக்கு ஐ எம் கம்பேரிங் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் வேல்யூ. அப்ப நான் என்ன பண்ணணும், அரே ஆஃப் n minus 1ன்னு கொடுத்தா அது இங்கேயே நின்றும். கண்டிஷன் will stop here. And then இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம இங்க கண்டிஷன் செக் பண்ணும்போது we will able to, or else we will get an array out of bound exception. Now if I run this program, see first நம்ம என்ன கொடுத்திருக்கோம், 0 to 2. so என்ன ஆயிடுக்கு, first இருக்க ரெண்டு எலிமெண்ட்டும் சேமா இருக்குன்னதையும் ஆட் பண்ணிட்டு செகண்ட் எலிமெண்ட்டுக்கு 0 போட்டுருச்சு. நெக்ஸ்ட் இருக்க வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா 0வும் 2வும் சேமான்னு பாக்குறோம். இல்ல, ஆஃப்டர் தட் என்ன ஆகும், இட் வில் பி 6 போது 12, after that 0 and then 0 18. The first step of our work is done. Now what I need to do, I want to simply move all the zeros to the end and only numeric values தான் ஃப்ரண்ட்ல இருக்கணும். கரெக்ட்டுங்களா? அதுக்கு நான் என்ன பண்றேன், ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ்ன்ற ஒரு பாயிண்டர் வச்சு ஐ எம் பாயிண்டிங் இட் டு 0. index is pointing to 0. after that நான் என்ன பண்ண போறேன், நம்ம same thing what we are going to do, we are going to traverse to the array. once traverse பண்ணனப்ப if array of I which is not equal to 0வா இருந்துச்சு அப்படின்னா அரேவோட இண்டெக்ஸ்ல, அதாவது இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ பாருங்க, first value is 0. if it is not equal to 0 தான் இந்த கண்டிஷனுக்குள்ள போகுது. அப்படி if it is not equal to 0ங்கும் போது இந்த கண்டிஷன்ல போகும். if this equal to 0 அப்படிங்கும் போது it will come out of this. இண்டெக்ஸ் வந்து 0வாவே தான் இருக்கும். கரெக்டா? இப்ப நான் என்ன பண்றேன்,
நெக்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ பிளஸ் பிளஸ் பண்ணும்போது ஐ வந்து 1 இருக்கும்போது அரே இண்டெக்ஸ் விச் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 0. அப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா அரேவோட 0th பொசிஷன்ல அரே டாட் இண்டெக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அரே ஆஃப் ஐ என்ற வேல்யூவை நான் கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா? once it is done, I want to increment the index, so I am incrementing the index. Okay, இப்ப எல்லா நான் ஜீரோ எலிமெண்ட்ஸும் ஃப்ரண்ட்ல அரேக்கு வந்துரும். பட் ஆஃப்டர் தட் ஐ வாண்ட் டு பிளேஸ் த ஜீரோஸ், கரெக்டுங்களா? அப்ப வைல் இண்டெக்ஸ் வந்து லெஸ் தேன் என்னா இருந்துச்சு அப்படின்னா வாட் யூ நீட் டு டூ, array dot index which is equal அரேவோட இண்டெக்ஸ்க்கு நான் 0 வேல்யூ அசைன் பண்ணிட்டா இண்டெக்ஸ பிளஸ் பிளஸ் பண்றேன். ஓகேங்களா? லெட் மீ ரன் திஸ் ப்ரோக்ராம் அண்ட் டீபக் பண்ணி அகைன் நான் உங்களுக்கு கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். see what we have expected is what it is doing. நான் சொன்ன மாதிரியே ஃபர்ஸ்ட் வந்து சம் அப் பண்ணுச்சு. ஆஃப்டர் தட் இட் இஸ் அரேஞ்சிங் த வேல்யூஸ் front of the array and zeros எல்லாமே வந்து at the endல கொடுத்திருக்கு. Now I am going to start the debugger. எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னா this one I hope எல்லாருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும். but I will start the debugger here. See, I am starting the debugging point. Okay, இப்ப first thing என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அரேவோட சைஸ் என்னது 10. இப்ப இனிஷியலி i is equal to 0. இந்த ஜீரோவோட இந்த அரேல பாத்தீங்கன்னா ஜீரோவோட வேல்யூவும் ஜீரோவோட நெக்ஸ்ட் வேல்யூ which means 0 and 1 ஓட வேல்யூ சேமான்னு பாக்குறோம், which is not same. so அதனால என்ன ஆகும்னா it won't run this block. if you see in this debugger also, இத பாத்தீங்கன்னா அது கிரே கலர் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த கண்டிஷனுக்குள்ள வராதுன்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா? this condition is not satisfied. so வந்து வெளியில வந்து again loop. இப்ப i வந்து 1 இருக்கும்போது the value from 1 to 2 same. ஆமா, 1 ஓட வேல்யூ is 2. array of i plus 1 is also 2. அப்ப 2 இருந்துச்சுன்னா see array of i ஓட வேல்யூ என்ன, array of 1க்கு நான் வந்து array of i and array of i plus 1 கொடுக்கிறேன், which means array of i is 2 and array of i plus 1 is 2 plus 2 is equal to 4. 4 நான் யாருக்கு கொடுத்திருக்கேன், I have given it for a array of 1. After that array of 2க்கு நான் 0ன்ற வேல்யூவை அசைன் பண்றேன். let me run this. and இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம அரே எப்படி இருக்கு, 0 4 0 2 அந்த மாதிரி இருக்கு, மாறிடுச்சு. இப்ப நான் செக் பண்ணும்போது 2 செகண்ட் பொசிஷன்ல இருக்கிறது யாரு, 0 இருக்காங்க. so 0வும் 2வும் சேமான்னு சொல்லி செக் பண்றோம். it is not same. so it will not go inside the condition and run it. இதே மாதிரி ஹோலா ரன் ஆகும். இந்த for loop வந்து it will run like this. after this, okay, இந்த கண்டிஷனுக்கு வருது. இந்த கண்டிஷன்ல see நம்ம கிட்ட இப்ப யாரு இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா we are having an array like this 0 4 0 2 0 0 12 0 0 18ன்றது இருக்கு. இப்ப I am doing the step over for int I equal to 0. I வந்து 0. இப்ப array of I வந்து not equal to 0 1 செக் பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன்ல இருக்கிறது யாரு, 0. so let it be. then இந்த கண்டிஷன் குள்ளேயே வராது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் தென் அகைன் ஸ்டெப் ஓவர். இப்ப 1 ஐயோட வேல்யூ 1. 1ல இருக்கிறது யாரு, 4 which is not equal to 0 and it is a some value இருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப நான் என்ன பண்றேன், array of index 0. array of indexன்றது என்னதுங்க, இனிஷியலி அதனாலதான் நம்ம ட்ராக்கருக்காக இண்டெக்ஸ்ன்ற வேல்யூ 0க்கு செட் பண்ணிருக்கோம். array of index which is equal to நம்ம அந்த வேல்யூவை செட் பண்றோம். அப்ப array of index என்ன, 0. 0th பொசிஷனுக்கு நான் வந்து 4ன்ற வேல்யூவை செட் பண்றேன். இப்ப பாருங்க நம்மளோட வேல்யூ எப்படி இருக்கு, 4 0 0 which means I have updated the 0th பொசிஷனுக்கு நான் 4ன்ற வேல்யூ கொடுத்துட்டேன். ஓகே, now என்னோட அரே வந்து 4 4 0 2 0 இருக்கு. ஓகே, இப்ப ஐயோட வேல்யூ which is equal to 2. 2ஓட பொசிஷன்ல யார் இருக்கா, 0 இருக்காங்க. ஓகே ஃபைன். செகண்ட் ஓகே நான் செக் பண்ணிடுறேன், 0 இருக்காங்க. சோ அந்த கண்டிஷனுக்குள்ள போகாது. நெக்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன்ல யார் இருக்கா,
ஐ மீன் ஜீரோக்கு அடுத்து 2 தேர்ட் பொசிஷன்ல இருக்கிறது 3. 3ன்றவங்க 3ன்ற பொசிஷன்ல 2ன்ற வேல்யூ இருக்கு. ஸோ இட் வில் அப்டேட் த வேல்யூ ஆஃப் இண்டெக்ஸ் 1ல வந்து 2ன்ற வேல்யூவை அப்டேட் பண்ணும். நவ் அவர் அரே இஸ் லைக் 4 2 0 2 0 இந்த மாதிரி இருக்கு. ஆஃப்டர் தட் எகைன் போறோம். நெக்ஸ்ட் வேல்யூ இஸ் 0, ஸோ இட் won't do anything. எகைன் 0, it is not doing anything. அதுக்கு அடுத்த வேல்யூ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 6th பொசிஷன்ல யார் இருக்கா? 0 1 2 3 4 5 6 12 இருக்காங்க. சோ என்ன ஆகும்? 12ன்றது 4 2 அதுக்கு அடுத்து 12ன்றது இன்சர்ட் ஆகும். ஓகேங்களா? ஆஃப்டர் திஸ் த சேம் திங் 0 இந்த கண்டிஷன் 0ன்றது இருந்துச்சுன்னா இட் won't go inside. If it is 18 4 2 18ன்றது வந்துருச்சு. இப்ப நம்ம throughout the list வந்து run ஆயிடுச்சு அப்படின்னா we will be having something like 4 2 12 18. after that பாத்தீங்கன்னா 0 0 12 0 18 சொல்லிட்டு இருக்கு, which is not correct. நம்ம வந்து இங்க இருக்கிற ஃப்ரண்ட்ல எல்லா வேல்யூஸையும் இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம், ஆனா பேக்ல இருக்கிற வேல்யூஸ் எல்லாம் which is not கரெக்ட்டுங்களா, which should be 0. so அதனால நம்மளோட current index is something whereனா 0 1 2 3 and 4th இண்டெக்ஸோட வேல்யூ கரண்டா 4. ஓகேங்களா? அந்த 4 which should be which is less than 10 இருக்கிற வரைக்கும் அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற எல்லா வேல்யூக்கும் நான் வந்து 0வை இன்சர்ட் பண்ண போறேன். ஓகேங்களா? that is what happening. each and every value is getting updated to 0 and then நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண வேல்யூ நமக்கு வந்துடும். இப்ப பாருங்க லாஸ்ட்ல 0 18 மட்டும் இருக்கு, அதுவும் இப்ப 0 ஆயிடுச்சு. then whatever we have expected is finally நமக்கு டிஸ்பிளே ஆயிடும். see, this is what merge move. அதாவது first merge move அப்படின்றது என்னன்னா, first வந்து எல்லாத்தையும் merge பண்ணுங்க. if it is சேமா இருந்துச்சுன்னா merge பண்ணுங்க. அதுக்கு அடுத்து zeros எல்லாம் ஒரு இடத்துலயும் values ஒரு இடத்துலயும் வைங்க அப்படின்னு சொல்றோம். okay, is there any doubts on this merge move problem? ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா இப்பயே கேட்டுருங்க. சோ இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் நம்மள வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய கம்பெனிஸ்ல கேட்பாங்க. சோ ஆனா வந்து இது ரொம்ப 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 ஈஸி. ஓகேங்களா? எனி டவுட்ஸ்? ஓகே, இதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் வந்து உண்மையாலுமே வந்து எப்படி சொல்றது, இஃப் அதெல்லாம் கேட்டா நம்ம இன்டர்வியூல பயந்துருவோம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ப்ராப்ளம் தான், ஆனா ரொம்ப ஈஸி. த ப்ராப்ளம் இஸ் எக்ஸ்ட்ரிங். ஓகேங்களா? அதாவது என்கிட்ட ஒரு ஸ்ட்ரிங் கொடுக்குறாங்க which should be of odd number. என்னோட ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ எப்படி இருக்கணும்னா ஆட் நம்பர்ல தான் இருக்கணும். ஹெலோன்ற ஒரு ஸ்ட்ரிங் இருக்கும். இந்த ஹெலோன்ற ஸ்ட்ரிங்க நான் எப்படி பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா which I should print as a x மாதிரி பிரிண்ட் பண்ணணும். h and then in this line o. ஒன் செகண்ட், நான் பெயிண்ட் ஓபன் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். எப்படி பிரிண்ட் பண்ணணும்னா h e l l o and then h e ஆல்ரெடி l இருக்கு, again l o. so இந்த மாதிரி நான் வந்து எப்படி பிரிண்ட் பண்ணணும், like this I want to print my string. அதாவது நம்ம வந்து ஒரு ஆட் வேல்யூல ஆட் லென்த் இருக்கிற ஸ்ட்ரிங் வாங்கணும். அந்த ஸ்ட்ரிங்கை இந்த மாதிரி டயகனலா பிரிண்ட் பண்ணும். எக்ஸ் ஷேப்ல எனக்கு அந்த ஸ்ட்ரிங்கை பிரிண்ட் பண்ணும். இந்த கொஸ்டின் என்ன இன்டர்வியூல நம்ம போய் கேட்டாலுமே at the starting if we haven't practiced we will get scared. But it is a very 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 ஈஸியான ப்ராப்ளம் தான். Let's start solving it. First வந்து நான் பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயின்னு சொல்லி மெத்தடை கால் பண்ணிடுறேன். ஆஃப்டர் தட் நான் ஸ்கேனர் கிளாஸுக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு now I am going to ask the user to provide the string of length வந்து odd length வேணும் அப்படி சொல்லி கேட்கிறேன். string system.out.println
enter a string with odd length. ஓகேங்களா? after this string வந்து நம்ம யூசர் கிட்ட இருந்து வாங்கிடலாம் str which is equal to next line. இப்ப நான் string வாங்கினதுக்கு அப்புறமா I want to perform something to find the to print the string in a X shape. கரெக்ட்டுங்களா? அதுக்கு நான் ஒரு வேரியபிளை டிஃபைன் பண்ணிக்கிறேன் int n equal to string dot length. most of the times if you are working with anything, நீங்க சும்மா வந்து லூப்ல string dot length array dot length ன்னு கொடுக்கறதுக்கு பதிலா store it in a variable, then it will be a very good practice. ஓகேங்களா? இப்ப என்னோட ஆல்வேஸ் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்னது? till the length it needs to traverse. நான் அதுக்கு ஒரு லூப் போட்டேன். இப்ப மெயின் மேட்டரே இங்கதான் இருக்கு. till the loop it needs to travel. ஓகே, and then travel பண்ணும்போது I want to find the value and print h print பண்ணும், o print பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல. and then வந்து இது உண்மையாலுமே பாத்தீங்கன்னா it is very easy. let me tell you why. because இங்க ஹெச்ன்றத பிரிண்ட் பண்ணுவோம், அதே வந்து அதாவது இங்க ஸ்டார்டிங் லெட்டர் பிரிண்ட் பண்ணுவோம், இங்க எண்டிங் லெட்டர் பிரிண்ட் பண்ணுவோம். அண்ட் தென் ஐ வில் கெட் அ ஸ்பேஸ் வாங்கிட்டு ஐ வில் பி பிரிண்டிங் த செகண்ட் லெட்டர் அண்ட் அதே மாதிரி ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு ஐ வில் பி பிரிண்டிங் த தேர்ட் லெட்டர். தென் லாஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி இருக்க லெட்டர் இங்க பிரிண்ட் பண்ணுவோம். ஆஃப்டர் தட் சென்டர் லெட்டர் அதாவது மிட் பாயிண்ட் வில் பி கம்மிங் ஹியர். ஆஃப்டர் தட் சேம் திங் லாஸ்ட் இந்த மாதிரி பிரிண்ட் பண்ணுவோம். the matter is நான் விடுற ஸ்பேஸ் இஸ் மெயின். அண்ட் தென் வந்து இங்க ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் இங்க லாஸ்ட் லெட்டர், தட் ஒன் இஸ் மெயின். ஓகேங்களா? இதை நம்ம எப்படி பிரிண்ட் பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு தான் இப்ப பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் ஒரு கண்டிஷன் வந்து போடுறேன். ஃபார் எகைன் ஒரு லூப் போட்டுட்டு int j which is equal to 0 and then j which is less than n and j plus plus the same condition I am giving it here also. inner loopக்கு அடுத்து நான் என்ன பண்றேன், ஐயும் ஜேவும் ஈக்குவலா இருந்தா, which means I and j is equal, then what I need to do, I want to print the character. if I equal to j, then I need to print the character of the I. caret of ith position நான் print பண்ணும், which means print of system.caret of I. இப்ப இது பாத்தீங்கன்னா first பாருங்க, நான் இதை மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். for int I equal to 0. okay, I'm copying this. see, first வந்து ஐயோட வேல்யூ 0வா இருக்கு and then ஜேவோட வேல்யூவும் 0வா இருக்கு. அப்படிங்கும்போது நான் என்ன பிரிண்ட் பண்ணணும், ஐயோட பொசிஷன்ல இருக்க வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணும், which is hello h. after that I இன்க்ரீஸ் ஆகும். then வந்து ஜே வந்து ஒவ்வொரு டைமும் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். and then this condition வந்து ஒன்ஸ் வெளியில வந்துருச்சுன்னா ஐ வந்து 1 ஆகும். ஐ 1 ஆகும் போது நான் என்ன பண்ணணும், ஜேவோட வேல்யூ 0வா இருக்கு அப்படின்னா ஐ நீட் டு ப்ரொவைட் சம் ஸ்பேஸ். ஆஃப்டர் தட் ஐயோட வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு 1 அண்ட் ஜேயோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு 1ஆ இருக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன்ல யார் இருக்காங்களோ அவங்கள நான் பிரிண்ட் பண்ணேன். அண்ட் தென் எகைன் இந்த லூப் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஐயோட வேல்யூ 2 ஆகும், ஜேயோட வேல்யூ 0ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுமா. ஸோ 0ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்போது வாட் ஐ நீட் டு டூ, ஐ வாண்ட் டு பிரிண்ட் ஸ்பேஸ் ஆஃப்டர் தட் எல். எகைன் ஸ்பேஸ் எல், தென் ஸ்பேஸ் ஓ. திஸ் இஸ் வாட் ஐ நீட் டு டூ. அதாவது இஃப் this I is equal to j satisfy ஆகல அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும்னா ஸ்பேஸ் பிரிண்ட் பண்ணணும். அப்ப அதுக்கு நான் என்ன பண்றேன், இஃப்க்கு அடுத்து எல்ஸ்ன்ற கண்டிஷன் போட்டுட்டு system.out.println till this வந்து கண்டிப்பா என்னோட லூப் ரன் ஆகும் இல்லைங்களா. இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலைன்னா just simply print a space. நான் ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டேன். if I run this program நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா வந்து hello வந்து பிரிண்ட் ஆயிடும். ஓகேங்களா?
let us see. Enter a string of odd length hello னு கொடுத்திருக்கேன். 1 second. system.out.println okay. இந்த first loop முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா I want to give it in a next line. So hello கொடுக்கிறேன். I mean system.out.println தரேன். Then I am printing a string. Enter a string hello. See, இப்ப எனக்கு diagonal-ஆ என்னோட helloன்றது print ஆயிடுச்சு. What I have done, ஐயும் ஜேவும் ஈக்குவலா இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணிட்டு அப்படி ஈக்குவலா இருக்கிறப்ப வந்து நீங்க அந்த வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணுங்க. அப்படி இல்லன்றப்ப யூ வாண்ட் டு பிரிண்ட் அ ஸ்பேஸ். தட்ஸ் வாட் ஐ ஹாவ் டன் இட் ஹியர். ஓகே, நான் இப்ப ஒரு ஹெலோ வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா பிரிண்ட் பண்ணிட்டேன். நவ் ஐ வாண்ட் டு பிரிண்ட் த சேம் எக்ஸ் ஷேப்ல வரைக்கும் நான் இன்னொரு கண்டிஷன் ஆட் பண்ணணும். இந்த ஸ்பேஸ் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஒர்க்கிங் ஆஸ் எக்ஸ்பெக்டட். நான் என்ன இன்னொரு கண்டிஷன் ஆட் பண்றேன் அப்படின்னா எல்ஸ் இப்ப ஐயையும் ஜேவையும் நான் ஆட் பண்ணும்போது which means I plus j which is equal to n minus 1. n minus 1 இருந்துச்சு அப்படின்னா that time sorry which is equal to இல்ல which is double equal to, it is a comparison operator, so I want to check it with double equal to 1 n plus 1 n minus 1 இருந்துச்சுன்னா there I need to print system.out.println of str.char at of j. ஓகேங்களா? ஏன் ஜேவை நான் பிரிண்ட் பண்ணும் சொல்றேன்னா இங்க நான் ஐன்றத பிரிண்ட் பண்ணிருக்கேன். சி இப்ப இந்த நான் ஓகே நவ் வாட் ஐ வில் டூ, we will check the condition I plus j and then we will come. சி இப்ப வந்து ஐயோட வேல்யூ 0வா இருக்கு, ஜேவோட வேல்யூவும் 0வா இருக்கு. ஓகேங்களா? இப்ப ஜேவோட வேல்யூ 0வா இருக்குன்னா INJ which is equal நமக்கு H print ஆயிடும். After that what will happen na j வந்து increment ஆகும் 1 ஆகும். 1 ஆகும்போது which is not satisfying this condition 0 plus 1 which is equal to 4 ஆன்னு பாக்குறேன். அரேயோட லென்த் என்னது, ஸ்ட்ரிங்கோட லென்த் வந்து 5 minus 1 which is equal to 4. இந்த கண்டிஷன் உள்ள so one space will be added after h. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா then என்னது j வந்து 2 வந்து இது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது, again one space. then 3 சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது, 4 ன்னு வரும்போது 4 அப்படிங்கும்போது இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். 0 plus 1 which is equal to n minus 1 4 என்று சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். இங்க நான் ஏன் string str.char of ஜேன்னு கொடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிகாஸ் ஜேன்றது கடைசி எலிமெண்ட்டை இப்ப பாயிண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். கரெக்டா? அப்படி இருக்கும்போது என்ன வரணும், we need to say that current j ல யார் இருக்கா, str.char of j which is equal to o தான் இருக்காங்க. so it will print 2-3 spaces and then print 0 sorry o. after that the same thing happens here. if I run enter a string hello, 1 second somewhere ஒரே ஒரு நிமிஷம், we have done it but somewhere we have missed out the loop condition. இந்த லூப்புக்கு வெளியில நான் வந்து system.out.println of கொடுத்திருக்கேன். but I think control x okay I got it. see இங்க வந்து நான் print ln கொடுத்திருக்கேன். it should be a print statement not the print ln, that's why the error I mean நமக்கு collapse ஆ வந்திருக்கு. hello see நம்ம string வந்து x shape ல வந்திருக்கு, that is what x string. you want to give another also you can give the whatever. நீங்க வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு தான் ஒர்க் ஆகுமான்னு கேட்டா இல்ல, QWERTYUIOP which means 2 4 6 8 9 okay. இப்ப இதுவும் பாருங்க as expected it is creating a x shape. நம்ம டெக்ஸ்ட் வந்து x ஷேப்ல கிரியேட் ஆயிருக்கு.
So you want to check in the debugging also. நான் வந்து explain பண்றேன். I am starting the debugger point. Okay. See, I am going into the console. நான் வந்து helloன்றத print பண்ணிட்டேன். இப்போ see, first time it is coming inside ஐயும் ஜேவும் ஈக்குவலா இருக்கும்போது what it is doing, it is printing h in the console. பாத்தீங்கன்னா h print ஆடும். And then வந்து I equal to 0 and then else if conditionum satisfy ஆகாது. Then நமக்கு ஒரு space print ஆகும். After that I equal j equal to 2 போது both condition won't satisfy, again வந்து ஒரு space print ஆகும். Then simply again ஒரு space, so 3 spaces print ஆயிடுக்கு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா this condition gets satisfied and the value all I mean fourth character என்ன இருக்கு, இண்டெக்ஸ்ல இருக்க கேரக்டர் நமக்கு பிரிண்ட் ஆயிடும். ஓகே, ஐ எம் எகைன் ரன்னிங் இட். நெக்ஸ்ட் லைன் போயிடுச்சு. இப்ப வந்து ஐயோட வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு 1, ஜேயோட வேல்யூ 0. இந்த கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது, நெக்ஸ்ட் கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது. ஸோ இட் வில் கிவ் அப் ஸ்பேஸ். ஆஃப்டர் தட் ஐயோட வேல்யூ 1 இருக்கும்போது ஜேயோட வேல்யூவும் 1. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன்ல யார் இருக்கா, 0 இ இருக்காங்க. ஸோ இ பிரிண்ட் ஆகும். தென் நெக்ஸ்ட் வந்து இது ரெண்டுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது. After that, ஐயோட value 2, sorry 1, ஜேயோட value which is equal to 2, ஜேயோட value which is equal to 3. இப்ப else if condition satisfy ஆகி எனக்கு L வந்து print ஆகும். ஓகேங்களா? This is how it will work as a whole. So இந்த ப்ராப்ளம்ல யாருக்காச்சும் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்கா? பிஃபோர் சால்விங் திஸ் இது இவ்வளோ ஈஸின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியாது. பட் ஆஃப்டர் ட்ரையிங் இப்ப குடுக்கிற டெக்ஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரா பிரிண்ட் பண்றது which is very very ஈஸின்னு நமக்கு தெரியும். இப்ப நீங்க வந்து இதுலயே இன்னொரு இப்ப வந்து if I run this program, if I have given hello which is a even character இருந்தாலும் it is accepting. பட் எனக்கு வந்து even character length இருந்துச்சுன்னா it shouldn't work அப்படின்னா if n modulus 2 which is equal to 0 இருந்துச்சு அப்படின்னா n modulus of 2 equal to 0 இருந்துச்சுன்னா simply print system.out.println of the string you have entered is or even. So try entering odd length string அப்படின்னு சொல்லிட்டு simply I am returning. After this எதுவுமே ப்ராசஸ் ஆகாது. I will return from the program. இப்ப நான் இதை ரன் பண்ணிட்டு if I give the odd number, even number na it won't proceed. Hello. ஓகேங்களா? If I give even number 1, odd number only, it will proceed. Okay. Is there any doubts on this problem to anyone? No doubts, no? So shall we move on to the next problem? Okay. Okay. Next problem என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, this is something எனக்கு I will be trying to explain you the problem first and then நம்ம வந்து solve பண்ணலாம். இந்த ப்ராப்ளம்லயே நான் வந்து உங்களுக்கு two different types of problem வந்து explain பண்றேன். First வந்து ஜோஹோல வந்து கேட்ட, ஜோஹோன்னு இல்ல, நிறைய ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனிஸ்ல ஃபார் அவர் கன்ஃபியூஷன் சில ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுப்பாங்க இல்லையா, அதுல இந்த நம்பர் பேட்டர்ன் வந்து நம்பர் பேட்டர்ன். சி த ப்ராப்ளம் இஸ், நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரமிடா ஸ்டார் பேட்டர்ன் பிரிண்ட் பண்ற ப்ராப்ளம் ஆல்ரெடி பார்த்திருப்போம், கரெக்ட்டுங்களா? இப்ப அதே மாதிரி தான் யூ வாண்ட் டு பிரிண்ட் 1. ஆஃப்டர் தட் இட் ஷுட் பி 2 and before 2 and before this 3. ஓகேங்களா? ஆஃப்டர் திஸ் 2 3 க்கு அப்புறம் 4
So 4 should start from here, then 5, then 6, then 7. Okay, it should be in a pyramid form. Sorry, it should be three letters only. 5, 6. And then above also 1. Okay. After this, இங்க 6ல முடிஞ்சிச்சா, then next lineல நீங்க எப்படி print பண்ணும்? 7, then before this 8, and before this 9, then 10. After again வந்து in the same line you need to print 10, 7, 9, 8, and then you want to print whatever மேல இருக்கிறத அப்படியே inverted நீங்க கீழே print பண்ணும். We need to create a diagonal, diamond pattern like this in the same. ஓகேங்களா? இதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை பண்ணலாம். அதுக்கு முன்னாடி before this we will try to create normal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 அந்த pyramid number normal pyramid first create பண்ணுவோம் நம்பர்ஸ் வச்சு. after that நம்ம இதை எப்படி சால்வ் பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் லேயர்ஸ் வேணும்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுறேன். எனக்கு வந்து 4 லேயர்ஸ் வேணும். அதனால int n is equal to 4. அதாவது 4 rows வேணும் அப்படின்றது தான் நான் int n ல டிஃபைன் பண்ணிருக்கேன். ஆஃப்டர் தட் whenever you are trying to print it in a pyramid form, so you want to concentrate on the spaces. கரெக்டா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். அப்ப int spaces which is equal to n minus 1. ஓகேங்களா? spaces is equal to n minus 1. After this நான் என்ன பண்றேன்? for int I equal to 0, I வந்து less than or equal, less than n, I plus plus. ஓகேங்களா? after this உள்ளுக்குள்ள first நான் 2 லூப் போடணும். ஒன்னு is for space and another is for the value. இப்ப for int I is equal to int j is equal to 0, j வந்து less than space, j plus plus. Once this condition is satisfying, you need to print the spaces. After that நான் என்ன பண்றேன்? for int k is equal to 0, which is equal to 0, but k வந்து less than or equal to I, k plus plus. ஓகேங்களா? then if it is, you need to print system.out.println of k ஓட வேல்யூவை நீங்க பிரிண்ட் பண்ணணும். instead of star you need to print k's value and then you need to print the space. ஓகேங்களா? ஓகே. once வந்து இந்த லூப் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா, which means இந்த லூப் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா, அதாவது இந்த for loop முடிஞ்சிருச்சு. before coming that you want to print next line, so that it will go on to the next line. and then spaces நீங்க மைனஸ் பண்ணணும். ஏன்னா வந்து ஸ்பேஸ் நான் till the end கொடுத்து வச்சிருக்கேன். கரெக்டா? ஒவ்வொன்றுக்கும் மைனஸ் பண்ணாதான் கரெக்டா இருக்கும். மைனஸ் பண்ணிடலாம். இப்ப இந்த ப்ராப்ளமை நம்ம ரன் பண்ணுவோம். see 0 1 2 3 கரெக்டா வந்திருக்குங்களா? இப்ப எனக்கு என்னன்னா, instead of doing it 0 1 2 3, I want to give it something like 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9. அப்ப நான் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, see இங்க வந்து நம்ம இந்த வேல்யூஸ் பிரிண்ட் பண்றதுக்கு simply I have given the k value. ஆனா to print like that நான் ஒரு பாயிண்டர் வைக்கிறேன் into start value ன்னு சொல்லிட்டு, which is initially starting with 1. and then each and every time I am going to give the value here, start value. okay, once start value print பண்ணதையோ I need to increment it. that's it. if I run it, it will print as 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ஓகேங்களா? this is what we expected and that is what it is happening. okay, then next வந்து எப்படி ஒர்க் பண்ண, அதாவது மேல ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம். கீழே நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணோம் இல்லையா? அது நம்ம எப்படி ஃபார்ம் பண்றதுன்னா, சேம் தான். இந்த லூப் முடிஞ்சிருச்சா? இந்த லூப் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நான் இப்ப என்ன பண்ண போறேன்னா,
ஸ்பேஸோட வேல்யூவை நம்ம வச்சிருக்கோம் இல்லையா மைனஸ் மைனஸ், நான் எகெயின் வந்து ஸ்பேசஸோட வேல்யூவை ஜீரோன்னு இனிஷியலைஸ் பண்றேன். ஜீரோன்னு இனிஷியலைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கரண்ட் வேல்யூ நான் இங்க வந்து ஸ்டார்ட் வேல்யூன்னு சொல்லி ஒண்ணு கொடுத்து இங்க 10 வரைக்கும் வந்திருக்கா, அந்த வேல்யூவை தான் நம்ம எடுத்துக்க போறோம். இன்ட் கரண்ட் வேல்யூ which is equal to start value minus 1. ஏன் நான் -1 கொடுக்குறேன்னா, இங்க இன்க்ரிமெண்ட் அப்படின்னதையும் ஆப்வியஸா ஸ்டார்ட் வேல்யூ என்னவா இருக்கும், இப்ப 10 முடிச்சதுக்கு அப்புறமா இட் இஸ் நாட் பிரிண்டட், பட் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா இட் வில் பி சம்திங் லைக் 11. 11 இருக்கும் போது ஐ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் வித் 10, ரைட்? ஸோ அதனால நான் ஸ்டார்ட் வேல்யூ -1 சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஆஃப்டர் திஸ் நான் எகைன் வந்து இங்க லூப் போட போறேன். the same loop is going to continue, பட் இப்போ பாத்தீங்கன்னா I வந்து 0ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது, which is going to start from n, and then I should be greater than or equal to 0, and then I வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகக்கூடாது, டிக்ரிமெண்ட் ஆகணும். After this I want to create another loop for checking the spaces. int I equal to 0, I வந்து less than or equal to spaces, and I plus plus. Okay? Okay, fine. If it is done, sorry, it should be J. Okay. Once it is done, what you want to do, you want to provide a spaces, and then again or loop to provide a value. Int k is equal to 0, k less than I, k plus plus. ஓகேங்களா? இப்ப once this condition becomes, what I need to do, I want to print the current value. System.out.println of current value. After that current value நான் minus பண்ணணும். So minus minus. Once it is done, what I need to do, out of this loop I want to print the system.out.println, and then spaces இங்க வந்து plus plus பண்ணணும். If I run this problem, let's see what is the output. இங்க ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கோம். I வந்து 0ல இருக்கா, wait, k is equal to 0, k less than I, okay, somewhere in this space I equal to 0, I less than spaces. Here நம்ம வந்து ஒரு இஷ்யூ பண்ணிருக்கோம், என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். ஸ்டார்டிங் ஆஃப் திஸ் வந்து இங்கதான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. I want to define spaces as 1. No, 0 தான். Current value space less than spaces see, now we have got the whatever we have asked, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. that is what we expected, and அதுதான் வந்து நமக்கு அவுட்புட்லயும் வந்திருக்கு. ஓகேங்களா? ஓகே, ஃபைன். இப்ப நம்மளோட மெயின் ப்ராப்ளம் இது கிடையாது. அவ ப்ராப்ளம் நான் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி 1, அண்ட் தென் இங்க 2, தென் 3, ஆஃப்டர் தட் 4 5 6 7 8 9 இதையே இன்வெர்ட் ஆகும் போடணும். தட் இஸ் வாட் அ கொஸ்டின் விச் இஸ் ஆஸ்க்ட் இன் த கம்பெனிஸ். இதுக்கு நம்ம எப்படி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றது அப்படின்னா, மோஸ்டா நம்ம வந்து முடிச்சிட்டோம். 1 2 3 4 இது நார்மல் ஃப்ளோ, இட் இஸ் ஒர்க்கிங். நம்ம கேக்குறதுக்கு ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். நம்ம n வந்து 4 வரைக்கும் தான், and then spaces also we have defined, that's it. ஸ்டார்ட் வேல்யூவும் நான் கொடுத்துட்டேன். I வந்து less which is equal to 0 and less than n, I plus plus, this condition is also correct, and then spacesம் நம்ம satisfy பண்ணி இந்த வரைக்கும் இது கரெக்ட். இங்க நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, I want to define a variable called as int end. int end வேல்யூன்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு கொடுத்த, where I want to give a start value plus I minus 1. ஓகேங்களா?
ஸ்டார்ட் வேல்யூ பிளஸ் ஐ மைனஸ் ஒன். இப்ப கே வந்து எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இட் ஷுட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த எண்ட். ஓகே, இட் ஷுட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த எண்ட். ஸ்பேஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஸ்பேஸ் எல்லாம் கொடுத்துருவோம் இல்லையா, அதுக்கு அடுத்து அவங்க எண்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும். அண்ட் இட் ஷுட் பி கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஸ்டார்ட் வேல்யூ delete which is equal to start value and then k வந்து minus பண்றோம். ஓகே, system.out.println of நம்ம வந்து இப்ப என்ன பிரிண்ட் பண்ணும், k ஓட வேல்யூவை பிரிண்ட் பண்ணி and then space பிரிண்ட் பண்ணும். After this I want to instead of doing start value plus plus இந்த இதை நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். இங்க நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்பேஸ மைனஸ் பண்ணணும் and then num which is equal I mean start value ஓட வேல்யூவை நான் அப்டேட் பண்ணணும். ஸ்டார்ட் வேல்யூவோட வேல்யூ நான் எப்படி அசைன் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் வேல்யூ which is equal to end plus 1. ஏன் end plus 1? இப்ப பாருங்க ஐயோட வேல்யூ என்னது 0. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டார்ட் வேல்யூ என்னது 1 மைனஸ் சாரி 1 பிளஸ் 0 மைனஸ் 1 which is equal to 0. இப்ப நான் வந்து 0 இருக்கா, இப்ப நான் எண்ட் வேல்யூ என்னது 0ல இருந்து 1 இன்க்ரிமெண்ட் பண்றேன். That is why end start value which is equal to 1 now. இப்ப இதை நான் ரன் பண்ணேன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி வரும். See 1 then 2 3 4 5 6. ஓகேங்களா, நம்ம எப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோமோ அதே மாதிரி வந்திருக்கு. பட் somewhere we are making some issue, that's why first part வந்து which is becoming blank. என்னோட வேல்யூ ஸ்பேஸ் கொடுத்துறோம். after that I equal to 0 I less than okay I will give I equal to 1ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் because I don't want to give it on 0 and less than or equal to n. I வந்து which is equal to 0 okay which is equal to 1 less than or equal to space னு கொடுப்போம். now let us try. இப்ப பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து 1 2 3 4 5 6 7 8 9 as expected it is working. ஓகேங்களா, இப்ப எனக்கு வந்து ரிட்டர்னும் இதே மாதிரி எக்ஸ்பெக்டடா ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா what should I need to do now? See till this we have done. spaces வந்து ஆல்ரெடி 0 நம்ம கொடுத்திருக்கோம் and then current value வந்து start value minus 1. fine. I வந்து n which is greater than or equal to instead of 0 I am going to give 1. ஏன் நான் 1 கொடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா see I don't want to give extra anything, so அதனால நான் 1 2 3 4 அப்படின்னு தான் கொடுத்திருக்கேன். if you want to give 0 then it shouldn't be equal to, if it is equal to then it should be 1. ஓகேங்களா, and then வந்து நான் spaces print பண்றதுக்கும் as expected நம்ம வந்து conditions கரெக்டா கொடுத்திருக்கோம். then spaces print பண்ணிரும். after this what should I need to do now? int end which is equal to current ஓட வேல்யூவை பாஸ் பண்ணிடலாம். current value after that sorry current value minus I plus 1. okay, current value minus I plus 1. then வந்து k ஓட இடத்துல k வந்து எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும், எண்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும். this condition makes our problem look different. so condition வந்து perfectா போடணும், அப்பதான் வந்து our problem will work as expected. k வந்து which is greater than or equal to start value then k minus minus. okay, simply we are going to do k instead of current. நான் k வை தான் print பண்ண போறேன் and then this one is also not needed. after this நான் current space plus பண்ணணும் and then வந்து current ஓட value என்னவா பண்ணணும், current value which is equal to
start value minus 1. Start value minus 1. ஓகேங்களா? Okay. Now I'm running this program. One second. இப்போ ஏன் எல்லாமே ஸ்பேஸா வந்திருக்கு? See, everything has become a space. Start value actually நம்ம start value minus 1 ன்னு சொல்லி current value கொடுத்திருக்கோம். After that int end, okay, here நம்ம வந்து int end வந்து current value ஆவும், we need to define another variable which is called as int begin, which is equal to current value plus current value minus I plus 1. Okay. After this, instead of this, I need to give begin. And then இங்கேயும் begin current value க்கு பதிலா begin னு சொல்லிட்டு நம்ம கொடுக்கணும். Sorry, current value which means begin minus 1. Okay, let's run this. See, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and then same thing 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. This is what the expected output and இதை நம்ம எப்படி அச்சீவ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு டீபக்கர் யூஸ் பண்ணி we will debug it. See, I am placing the debugger point here and debugger நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன். I am closing this. Sorry, debugging. Okay, it is on mute. நான் again வந்து debugger ஸ்டார்ட் பண்றேன். And inside this console குள்ள வரலாம். First வந்து I-ஓட value which is equal to 1 and n is equal to 4. Then again run பண்ணோம் அப்படின்னா J-ஓட value 1 இருக்கு, spacesஓட value 3. இந்த condition வந்து என்ன பண்ணும், 3 spacesஆ எனக்கு print பண்ண போகுது. See, spaces print பண்ணதுக்கு அப்புறமா it is coming here, end-ஓட value start value plus I and minus 0. Sorry, plus I and minus 1. If I run this, start value என்னதுன்னு பாத்தீங்கன்னா which is 1. Okay, இப்ப k வந்து 1 ஸ்டார்ட் பண்ணும், k which is greater than or equal to 1 ஆன்னு பாக்குது. ஏன்னா start value is startingல 1 and endோட வேல்யூவும் 1. Okay, now we are going to print the k value. k ஓட வேல்யூ என்னது 1. So 1 நான் print பண்றேன், 1ஐயும் ஸ்பேஸையும் நான் print பண்றேன். That's what it has printed. After that again I am going, இந்த லூப் வந்து fill ஆனதையும் it needs to go to the next line and spaces வந்து 3ல இருந்து 2ஆ கன்வெர்ட் ஆகணும் and start value வந்து 0 plus 1 endல இருந்து end என்னது 0 plus 1. Now it should be, sorry, end வந்து 1 and then now value should be 2. 1 plus 1 which is equal to 2. ஓகேங்களா? Okay, next வந்து it will check till 2 spaces, 1 and 2, 2 spaces it needs to print பண்ணிடும். See, it is printing here. ஓகேங்களா? After this, endோட value, start value இப்ப என்னது 2 and then வந்து I-ஓட value என்னது which is equal to 2. 2 plus 2 minus 1 which is equal to 3. அப்ப end எங்க ஸ்டார்ட் ஆகணும், k வந்து third position, அதாவது 2 spaces. After that 3 வந்து print ஆகணும் and then வந்து k ஓட value 3 print ஆனதுக்கு அப்புறம் k minus minus பண்ணும்போது it will be printing 2. ஓகேங்களா? After that next லைனுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா spaces வந்து இப்ப 2ல இருந்து 1ஆ கன்வெர்ட் ஆயிடும் and then start value end என்னது 3 plus 1 which is equal to, now current start value is 3. ஓகேங்களா? Sorry, 4. endோடது 3, 3 plus 1 which is equal to 4. again வந்து நம்ம loop குள்ள வரோம்.
ஐயோட வேல்யூ which is 1 and space வந்து 1, it will check ஒரு ஸ்பேஸ் வேணும்னு சொல்லி ஸ்பேஸ் வெட்டுறோம். அண்ட் தென் வந்து இப்ப எண்டோட வேல்யூ என்னது 6, ஸ்டார்ட் வேல்யூ 4 பிளஸ் ஐயோட வேல்யூ which is equal to 3, 4 plus 3 is equal to 7 minus 1 which is equal to 6. அப்ப இங்க என்னதுல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும், 6ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணுமா? சோ 6, 5, 4 எனக்கு பிரிண்ட் ஆகும். ஆஃப்டர் தட் நெக்ஸ்ட் லைன் போகும். தென் ஸ்பேசஸ் வந்து இப்ப 1ல இருந்து 0 ஆயிடும். ஆஃப்டர் தட் ஸ்டார்ட் வேல்யூ which is equal to 7. ஓகேங்களா? இப்ப ஸ்பேசஸ் வந்து பிரிண்ட் ஆகாது. நம்மளோட வேல்யூ என்ன 10, ஸ்டார்ட் வேல்யூ 7, ஐயோட வேல்யூ which is equal to 4, 7 plus 4 is equal to 11 minus 1 which is 10. so 10ல இருந்து 10, 9, 8, 7 சொல்லிட்டு பிரிண்ட் ஆகும். the same flow will be going on the downward also. நான் டவுன் இங்க வந்து பாயிண்டர் வச்சுட்டு I am running this application. ஓகே, இப்ப run it again. ஓகே, இப்ப கீழே வந்துருச்சு. செகண்ட் ஹாஃப்க்கு நம்ம வந்துட்டோம். செகண்ட் ஹாஃப் இஃப் யூ see ஐயோட வேல்யூ இனிஷியலி இட் இஸ் n. இஃப் ஐ ரன் இட், ஜேயோட வேல்யூ which is 1 less than ஸ்பேசஸ் வந்து 0. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஸ்பேசஸ் வராது. எண்டுக்கு கரண்ட் வேல்யூ என்னது 10. ஏன்னா கரண்ட் வேல்யூ which we already have is 10. ஓகேங்களா? ஓகே, தென் பிகின் எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா கரண்ட் வேல்யூ மைனஸ் ஐயோட வேல்யூ 4. 10 minus 4 6 plus 1 7ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். சோ வெயிட், பிகின் வந்து எண்ட் 10ல இருந்து 7 வரைக்கும் நான் பிளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். 10, 9, 8, 7. ஆஃப்டர் தட் நெக்ஸ்ட் லைன் ஸ்பேசஸ் பிளஸ் பண்றோம். ஸ்டார்டிங் வந்து எண்டு வந்து என்னதுங்க 6 இருக்க போகுது. இப்ப எண்டு வந்து 6. வேர் இஸ் த எண்ட்? ஓகே, இட் ஷுட் பி டவுன். ஸ்பேசஸ் பிரிண்ட் பண்ணிட்டு எண்டு வந்து 6, கரண்ட் வேல்யூ which is equal to பிகின் வந்து 4. so 6, 5, 4 நமக்கு பிரிண்ட் பண்ண போகுது. Then again after that எண்டோட வேல்யூ which is equal to 3 and கரண்டோட வேல்யூ பிகின் வந்து 2. so 3, 2 நமக்கு பிரிண்ட் ஆகும். தென் நெக்ஸ்ட் வந்து எண்ட்ல 1. so ஸ்பேசஸ் எல்லாம் பிரிண்ட் ஆகி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா எண்ட் வந்து 1. this is what it will work. so நம்ம இதுல வந்து நார்மலா 1, 2, 3, 4 எப்படி பிரமிட்ல போடுறதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம். அண்ட் தென் வந்து இந்த மாதிரியான கன்ஃபியூசிங் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி சால்வ் பண்றதுன்னு பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம வந்து டோட்டலா 4 ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்திருக்கோம். இந்த 4 ப்ராப்ளம்ஸ்ல யாருக்காச்சும் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்கா? இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் லெட் மீ நோ. anyone has any doubts? இன்னைக்கு எக்ஸ்ட்ரிங் பார்த்தோம் அண்ட் தென் நம்பர் பேட்டர்ன், மெர்ஜ் மூவ், இந்த மூணுமே பார்த்திருக்கோம். யாருக்காச்சும் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்கா? கேன் வி ஹாவ் ஒன் மோர் ப்ராப்ளம் அண்ட் வைண்ட் அப்? எக்ஸ்ட்ரா ஒன் ப்ராப்ளம் பார்த்துட்டு வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாங்களா? பிகாஸ் இட்ஸ் ஆல்ரெடி 9. ஸோ based upon your timing we will see at least extra one problem and then we will wind up. Anyone? சரி, ஓகேங்க. we will continue on tomorrow. And tomorrow also the same. இந்த செஷன் வந்து உங்களுக்கு எப்படி யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கா என்னன்னு சொல்லிட்டு மறக்காம சொல்லுங்க. so that it will be very useful for me whether to plan this kind of sessions இல்ல வேற மாதிரி பிளான் பண்ணலாமான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும்.
So that's why if this session is very useful for you, comments la வந்து useful ah இருக்குன்னு சொல்லுங்க. So that நம்ம tomorrow also we will continue on this. I have a set of 100 DSA problem questions. நான் என்ன பிளான் பண்ணிருக்கேன்னா அந்த 100 problems I want to explain to you all. That's what my plan. நீங்க வேற ஏதாச்சும் இல்ல டிஎஸ்ஏ நாங்களே பாத்துக்கிறோம், யூ கேன் எக்ஸ்பிளைன் சம் அதர் டாபிக்ஸ் அப்படின்னா இட்ஸ் ஆல்சோ ஃபைன். பட் எனக்கு அந்த 100 ப்ராப்ளம்ஸ் இப்ப நம்ம கிளியரா தெரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் us டு கோ அண்ட் appear for an interview. That's what I have planned. So tomorrow same 8 o'clock to 9 o'clock we will be having a live session, and then வந்து next week ல இருந்து if possible I will take 10 till 10, because வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா we will be solving only 3-4 problems. It won't be that much sufficient for us to complete also, and அவ்வளோ சீக்கிரம் நம்மளால வந்து complete பண்ண முடியாது. 100 problems if a day நம்ம 5 பார்த்தா கூட it will take a lot of time. So அதனால we will try to extend for 2 hours from next week. This week we will be having a 1 hour session now. Next week we will be having 2 hour sessions. Okay, thank you so much for watching our video. மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. If this video feels very useful for you, so share to your friends also who will be currently preparing for a backend developer on JavaScript.